வணக்கம் கேங் லீடர். ஹாய் ஹாய் கோபால். நான் நல்லா இருக்கேன். நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? எப்படி போச்சு டே எல்லாம்? நான் பேசவே இல்லையாப்பா, இப்பதான்ப்பா பேசுறேன் நானு. நல்லா இருக்கேன். சாப்பிட்டேன் கேங் லீடர். எப்படி போச்சு டே எல்லாம்? நல்லா தூங்கி ஏஞ்சிங்களா இல்லையா? ம். நீங்க நல்லா தூங்குங்க. நல்லா இப்பதான் தூங்கி இப்பதான் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இருக்கு எந்திரிச்சு. நல்லா தூங்கிட்டேன். சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். சரி, கிளம்பலாமா? இன்னைக்கு முடிச்சிடுவோம் தானே கோபால்? நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நம்ம முடிச்சிட முடியுமா இந்த கேம் இன்னைக்கு, இந்த எபிசோட்ல? You know what day it is today, baby? Today would be a very special day if your mommy hadn't. You're not born yet. But the more candles, the merrier, right? இன்னைக்கு ஃபினிஷ் தான் ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா, இன்னைக்கு ஃபினிஷ் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. It's time for you to come out into the real world. Promise. அவர் பர்த்டே எல்லாம் செலிப்ரேட் பண்றாப்பா. And then we can have a real party. Well, happy birthday. சப்ஸ்கிரைப் முக்கியம் பிகிலே. Sam, check the terminal for available orders. All weapons. எங்க போகுது இது? Don't forget, that container isn't airtight. You can't afford to submerge it, even partially. Order assigned.
கண்டிப்பா. ஹாய் ஃப்ரீ ப்ரோ. ஹாய் ஹாய் ஹாய். எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? டீ காஃபி குடிச்சாச்சா? லா 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 லா. It's okay. It's alright. இப்போ கார்ல தான் இருக்கேன். நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? நான் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. என்ன ப்ரோ காருக்கு போயிட்டீங்களா? நீங்க கார்ல இருக்கீங்க, நான் ட்ரக்ல இருக்க பாருங்க. எவ்வளவு தூரம்டா அது? We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The அடா good news பாவீங்களா? is we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, Cairo printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for அடிச்சு assistance. ஓட்டுமா? எங்க அடிச்சு ஓட்டுறது? இதை வச்சு ரோடு கெட்டு போயிட்டு இருக்குது எல்லாமே. I'm sure you'll come. ஏன் இவங்க பைக்கெல்லாம் வைக்கல இவங்க? என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்க ரெண்டு பேரும்? என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? என்னடா எல்லாமே மாறி இருக்கு. சாம்பார் சோறு தான் ப்ரோ. சூப்பர் ப்ரோ. சாம்பார் கூட கச்சிக்கிறதுக்கு என்ன ப்ரோ?
எங்க இது கோட் நாட் சிட்டி இப்படி இருக்கு இல்லையே ரோடுகளா பழையெல்லாம் இருக்கும் இல்லையே அட அவ்வளோதான் இதுதான் போலாம் ஹாய் யோகேஷ் ப்ரோ ஹாய் 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 நானும் சாப்பிட்டேன் கோகுல் ப்ரோ என்னோட ஃபோட்டோ டிஸ்கார்டில் சென்ட் பண்ணுறேன் ப்ரோ காமெடியாக இருக்கும் அது ஏன் ப்ரோ காமெடியாக இருக்கும் என்னடா ரோடுக்கு இது அது நடந்தே போய்க்கிறேன்டா போடா என்ன ரம்ஜான் ப்ரோ ட்ரக்கு அது 500 ரிப்போர்ட் கண்ட்ரோல் மாதிரி இருக்கு ஆமா 500 ருபீஸ் பரவாயில்லையே இது அதோட சீப்பா இருக்கு ஒரு டர்னிங் பண்றதுல ஒண்ணும் இல்லை இது அது நடந்துனே போயிடலாம் நம்ம அந்த பைக்கே ஓகே தான் இதுல பைக் தான் சூப்பர் ஐயோ பாவம் அவரே டென்ஷன் ஆயிட்டாரு யாருப்பா நானா டென்ஷன் அவளை தூக்கி போட்டு அவளுக்கு தான் வேலை நம்ம ரைட் அடிக்கலாம் லெஃப்ட் அடிக்கலாம் ரைட் அடிக்குது அதுக்கு காசு கொடுக்குது இந்த மாதிரி காரெல்லாம் நம்ம எக்ஸெப்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மலையை ஏறி போகலாமா நம்ம யார் ராஜிக
என்ன கூகுள் ப்ரோ சிரிக்கீங்க? என்னடா மியூசிக் இது? நல்லா தானே ஓடிச்சு பாட்டு. ஆஃப் பண்றா பாட்டு சீக்கிரம் டேய். ஸ்டெப்ஸ் இருக்கா என்கிட்ட? சே ஸ்டெப்ஸா செட்டில் இருக்காது. அப்பாடி. ஏய்! யா யா யா. உன்னை எப்படிடா ஏற வைக்கிது மேல? நீ அவ்வளோ குள்ளமா இருந்து இந்த வேலைக்கு வந்தா செட் ஆகும் அவளுக்கு. ஏய் எவ்வளோ பெரிய மலைப்பா இது. கேங் லீடர் ஒன்று சொன்னாரு திருச்சேன் ப்ரோ. இல்லைப்பா அக்கா இல்லையா கோகுல்? இல்லை ப்ரோ நைட்டு தான் வருவார் அவரு. இந்த மலை எப்படிதான் ஏறதுனால பிடிச்சிடுவோப்பா இந்த மலையை இன்னைக்கு. அந்த பக்கம் எனக்கு ஏற மாதிரி இல்லை. இந்த பக்கம் தான் நம்ம பார்க்கணுமா இருக்கும். ஏண்டா இவ்வளோ தூரத்தானா ஏறி இருக்கோம் நம்ம இன்னும். வந்துட்டாங்களா? பொறுமையா போகலாம் ப்ரோ. 6 to 7 hours போக ஆகலாம் போக. ஆமா அத்தா பொறுமையா நடந்துட்டு போயிட்டு இருக்கோம். என்னடா கிளைமேட்டே சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு திடீர்னு. இந்த பக்கத்துல வழி பார்த்த வரும்போது தானே வழியா காணா. போயிடா தம்பி வேலை ஏறிடா தம்பி. கொஞ்சம் தூரம் தான் கொஞ்சம் தூரம் தான். அதை பாரு எவனா மேலே வச்சுக்கிறான் அது. ஓ பட் சூட்டையா போட்டுது.
எங்கடா முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. இப்படி போகலாம்னா நம்மளால ஈஸியாக இங்கே போக முடியும். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து போகலாம். ஆனால் ரொம்ப பெரிய பாதையாக இருக்கேப்பா இது. ஓ எவ்வளோ இருக்கே இது. இதெல்லாம் தான் சுட முடியலம்மா. அதெல்லாம் கண்டிக்காம போகிறது தான் பெஸ்ட்டு நிற்கிறேன். என்னப்பா அதான் வேலைக்காகாது. வந்துச்சுலாம் பார்த்துக்கலாம். நம்ம பாட்டுக்கு நம்ம போகலாம். ஓ கீழே வருது. ஓ ஓ ஓடுறா 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 ஓடுறா. எங்கடா எங்கடா வருகிறீங்களா? ஓகே ஓகே. போடா இல்லை கொஞ்சம் தான் இருக்காங்க. போடா போயிடலாம். கரெக்டாக போறீங்க ப்ரோ. ஆமாம் போகலாம் கரெக்டாக. எல்லாம் மேலே இருந்து கீழே வந்துச்சு பார்த்தியா? இங்கே வண்டி இருக்கு. நீங்கள் இந்த எடுத்துக்கலாம் வண்டி. இப்போ யாரா? யாரா நீங்கள் யாரா? அடே நீங்க யாரா? ஐயா குளிச்சுட்டாயா? ஃப்ரெஷ்ஷாக வரலையா? ஏறா 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 ஏறா. எங்கடா இருக்கீங்க?
ஓடிச்சு. அதான் டாட்டா பாபாய். சூப்பர் சூப்பர் ஆட்ட மரக்காயா. அவ்வளோதான் போலதோ. பாத்தியா மீன் கோகுல், மீன் வந்தேன். மீன் சாப்பிடுவீங்களா? நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு மீன். கேரேஜ்ப்பா. அப்பா ஃபைனலாக ஒரு பைக் கிடச்சிச்சு. ஆனால் இந்த பைக் நல்லா இல்லையா? ஓ, இந்த வண்டிகளும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்படி போய் இங்கே வரலாம். எல்லாமே அவ்வளோ டீப்பாக இருக்கியா? ஏன்னா பிரிட்ஜு கூட கட்டி வைக்க மாட்டீங்க? ஆ, இங்கே வேணா கட்டியிருக்கேன். அடா பாவி, Sam, கட்டலையடாது. did one of your cargo containers just fail? Everything's still fine. The contents should remain unharmed unless you drop it or worse. Only the condition of the cargo itself matters for your performance evaluation. So treat it with all the love and care you can muster. அதான் போயிடுச்சு ரெக்டில் பீஸ். ரெண்டாவது வண்டி இங்கே எவனா பிரிட்ஜு கட்டிலாம் நல்லா இருந்துக்கும். பார்க்கலாம். வண்டி கிடைக்குமா? யாருக்காச்சு வண்டி இருக்கா இங்க? All weapons will be locked until departure. All clear. Well turned, Sam. Decontaminating suit. ஹாய் ஹாய் மேக் ப்ரோ. Welcome, Sam. வணக்கம். எப்படி போச்சு லைவ் எல்லாம் உங்களது? நேற்று ரெக்டில் டிவியில் ஆடிட்டு இருந்தீங்க பார்த்தேன். பழையது ஒரு பைக்
கரெக்டா? கரெக்ட் தான். என்னடா அதுக்குள்ள பிஸியா? எவ்வளோடா வருவீங்க? What? 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 என்னடா பண்ற? என்னடா எடுக்கிறது? வண்டி ஏடுறா. அவங்க கடுக்குறாங்க. நீ எப்போ இவங்க ஒரு சொல்லியா? ரைட்ரா. ரைட்டா இப்போ முன்னாடி போய் என்னப்பா மலை இது? ஹாய் தோனி ப்ரோ, தோனி பாய் ஃப்ரம் பேக் சி. திரும்பி போயிட்டா வந்தாரு. அதான் நம்ம வண்டியோட கடமை முடிஞ்சது. ஏ ஆமாம் டைமிங் இருந்தீங்களா? ஓகே 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 ப்ரோ. வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துட்டீங்களா ட்ரை பண்ணி? அப்போ அப்புறம் எப்படி போயிட்டு ஜர்னி எல்லாம்? ஏறா ஏறு. அவ்வளோதாலாம்.
பரவாயில்ல, யாரோ மேல வரைக்கும் வச்சிருக்கான் ரோப் நம்மளுக்காக. அபு டிபு பேர் அபு டேபோ. வா வேண்டாம் வேண்டாம். கீழே தான் ட்ராப் பண்ணலாம் ப்ரோ. இது ரோப்பு ஏடா இந்த பக்கம் ரோப் இருக்கா? கரெக்டாக ரூட்டு. ஸ்ட்ரைட்டாக போய் ஸ்ட்ரைட்டாக தான் போனோம். பேக்ரவுண்டில் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கு நினைக்கிறேன். என்ன ஓ இங்கே ஸ்டெப்ஸ் போட்டனால ஐடியா விடு. கரெக்டா ரூட்டு ரூட்டெல்லாம் கரெக்டு. சூப்பர் சூப்பர். என்னடா அது? யாரா அது? நான் வந்துச்சு பாரு ரூட்ல வைப்ரேஷன் ஆயிடுச்சு. ஓ என்னமோ வருது. நான் ஃபஸ்ட்டு குழந்தைய கூட்டிட்டு போய் ரெஸ்ட் அடிக்க வைக்கணும். ஐயோ ஏடா இப்போதடா ஒருத்தரை கொல்ல. இதுதான் யார் நீங்க?
யாரியா ப்ளூ வேல் வானத்துல பொறுக்கிறடி என்னடா இது நான் ஓட முடியுமாடா இங்கிருந்து டிஃபீட்டா கிடையாது பண்ணிட்டு எங்கடா அது இப்படி வாழத்து மேலே பிறந்திருந்தா லாயங்குதுடா ஷூட் கொடுத்த எங்கேயாச்சும் ஒரு நல்லா ஸ்பாட் தேடிக்கலாம் மசால் சிக்கன் ஆமா ஆமா அதுதான் வேணும் எனக்கு போடா மேலே போடா தம்பி ஏய் பயப்படாத என்ன மாற்றிக்கியா எங்கடா ஓடுச்சு திரும்ப அதான் நோ ஸ்லோ மோஷன் நம்மகிட்ட இது என்னது சாவலடா இன்னும் நீ இப்போ யாரு கத்தாம் GGS. Yes, you did it, Sam. Oh, I could kiss you, you sweet son of a bitch. இதெல்லாம் நான் சொல்றான் பாத்தியா அவள் அப்படி திட்டுறாளா பெருமையா சொல்றாளா அவன் ஓவர் லக்கேஜ் ஆயிடுச்சுல ஓகே ஸ்டாப் ஆனா சரியான ஃபீல் அது சரி என்னடா வச்சிருக்கீங்க
அவ்வளோதான், போயிடலாம். அவ்வளோதான், வந்துட்டோம், பக்கத்தில் வந்துட்டோம். Thank heavens you made it. Fragile's been in a coma for a while now. But with all these cryptobiotes you brought, we should be able to bring her round. And with any luck, it'll only take a few more to get her back on her feet. You did well, Sam. Sam. You're back. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again. The whole team? Die Hardman too? Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, her homeostatic mechanisms were shaken. Don't worry, she's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. Sam, you made it. Hungry? Thanks. Looks like you need me after all. Who'd have thought? Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's Beach. You're in no condition to do this. It's not fair to you or Sam. In my எனக்கு என்னமோ ஆக்டிங் மாதிரி தெரியுது. இவங்களை பார்த்தாங்க எல்லாரும் ஆக்டிங் தான் பண்ணிக்கிறாங்க. Beaches were likened to a multiverse,
இவங்களா டீம் பா இவங்க. Hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others. அந்த பொண்ணுக்கு என்னன்னாக்கா ஒரு டைம் கூட்டிட்டு போய் மலையில நிக்க வச்சு ஆசிட் வயசான மாதிரி ஆயிட்டு இப்ப கையெல்லாம் பாரு. Even too fragile, I fear. Imagine it as a circulatory அந்த பொண்ணுக்கு கை system, if you will. வயசான மாதிரி ஆயிருக்கும். Each அது of என்னக்கா our மலையில் போய் beaches நின்றுட்டு is போகுது. a single capillary. But Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole. A whole governed by the heart, which gives direction, which ஆசிட் ரெயின்ல அப்புறம் ஆமா 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 which dictates. அந்த இக்ஸினால அவன் அம்பிடுவான். மூஞ்சியை கவர் பண்ணிட்டு மாஸ்க் போட்டு வெளியே போக சொல்லுவான். மலையில போக She is சொல்லுவான். in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. Fragile and Die Hardman broke free from her beach, didn't they? I don't think it was any different from what happened to you. I didn't get out because I wanted to. I was forced out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? This is only a theory, but இவங்கள பார்த்தா அவ்வளோ நல்லவங்க மாதிரி தெரியல ப்ரோ. ஓ அப்படியா? எனக்கு அப்படி தெரியல. ஏன்னா it's her final. எனக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிச்சுல அது. Think? So that's it, huh? Amelie's the EE, and this is her. இவனுக்கு என்னன்னா அந்த இக்ஸ் அடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவளுக்கு ஒரு ஏம் இருந்துச்சு. அடிச்சிட்டா இப்ப. Just so இவன் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம், நம்ம அவளுக்கு if I ஹெல்ப் wanna பண்ணலாம். stop அவ்வளோதான் the முடிஞ்சிச்சு last கதை. Stranding and come back in one piece. I need to go to her beach and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our only hope. Though quite frankly, I doubt even you can change her mind. If you can't make her see reason, you'll have to kill her. And if you kill her, You'll save the world, but you'll be stranded outside of it. Forever. Might as well make it official then. You ready to deliver the package? I'll talk to her. Maybe she'll listen. டைம் பாருங்க கேங் லீடர். சாப்பிட ரெடி. இன்னும் இருக்குப்பா டைம். Inevitable. Still, பிரேக் போட்டுடலாம். if it buys us time to try and build something better, a new lease on life, at least for a little bit. Well, I can think of one woman who made the most of a chance like that. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? Patch the holes, change the parts, all that. So we can say we had a good run, that we lived. Thought you didn't like having to handle things with care. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about America or the future. I was living a lie, hung up on past regrets. I was broken. But somewhere along the way, I started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow, and in me. That kept the lights on, and waited for hope to arrive. So I gotta deliver, for their sake. even if it means you never come back?
Fucked if I do, fucked if I don't, right? Take care of Lou. I will. என்னடா லூவை கொடுத்துட்டா? Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. Okay, concentrate. Help me look for Emily. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. There. Sam. There you are. You want to go home? Let's go home. It's okay. I know the way. என்னடா தண்ணிக்குள்ள ஒட்டுச்சு? எபிசோட் 13 சாம் ஸ்ட்ராண்ட். ஃபைனலி எபிசோட் 13 வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரே ஒரு எபிசோட் இருக்கு, முடிச்சிடலாம் இன்னைக்கு. முடிச்சிடுவோம். எங்கயா? ரீனா வந்துட்டாங்களா? இல்ல ப்ரோ, இன்னும் வரல. அவங்க நைட்டுக்கு தான் வருவாங்க. 7 மணி 8 மணி ஆகும் வருது. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ போகலாம்? இது இப்படி தானே? அக்கா காணோம் இங்க எங்கேயோ.
என்னடா டயர்ட் ஆகுற? பிரேக் போட்டு போங்க ப்ரோ, ரெடி பண்ணுங்க. இல்ல இல்ல, நான் இது ட்ரை ஃபிட் தான் வச்சுருக்கிறேன். நான் ஆல்ரெடி கீழே தான் வச்சுருக்கிறேன். ஓல்ட்டே இருங்க, கிரெடிட் ஸ்டோர் ஆகும். ஓகே ஓகே ஓகே. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. இது எஸ்டர்டே பார்க்கல. இது ப்ரோ The last stranding has already begun. Amelie? You're too late. What took you so long? கண்ணு சிந்துப்பா கையில் மேடம். You still don't know who I am, do you? Who are you? Sam. I knew you'd come back. ஓகே ஓகே ஓகே. Sam, listen to me. I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. I've been waiting for you. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க Right அம்மா here, சீன் ever இருந்தது. ஆமா ஆமா. You were supposed to stop me. Stop all of this. Bridget? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? Where she's always been? Nowhere. My daughter, Samantha America Strand, doesn't exist. Amelie doesn't exist. Not in your world. I'm sorry, Sam. I've had to wear a mask for so long. Amelie and Bridget are both a part of me. What's that supposed to mean? Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. Listen. Just listen. Do you understand, Sam? Amelie and Bridget. Those are just names. ஓகே, கட்சின் ஓடிட்டு இருக்கட்டும். நான் நோக்கு வந்துட்டு வந்துடுறேன். Is an எனக்கு இங்கே extension. கட்சின் ஓடணும் இங்கே. நமக்கு டைம் பாஸ் கொடுக்குறதுக்கு பிரேக் போடாம பிரேக் இல்லை. Knowing what you know now, you have two choices. It's getting shot, one of them. You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. A seam has formed from my beach
and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion. A big bang. So, that brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me and bear witness to the very end. Just watch it burn. Together. With me. Until the last flame winks out. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. In expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater whole. Like this Kipu. But in doing so, you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look ought to tell you that. Which is why we must sever our connection. That'll be it. The end of the Death Stranding. You can't stop the inevitable. The sixth extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. Pull the rope or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? என்னப்பா ஷூட் பண்ணலாமா வேண்டாவா? சீக்கிரம் சொல்லுங்கப்பா. போயிட போறா. ஷூட் பண்ணிடலாம். என்னடா? அதான் புல்லட்டே காலி. இதுக்கப்புறம் எல்லாம் ஷூட்டு. சும்மா டைம் பாஸ் குத்துக்குது ஆளு கண்ணு.
என்னடா பண்ணீங்க? I'm ready, Sam Strand. அப்ப ஷூட் பண்ணக்கூடாதுன்னு Make நினைக்கிறேன் your மேபி. choice. Wait. I don't know what to do. Sure you do. After everything, how could you not? எங்கடா ஷூட் பண்ணலாம்? எங்க போற? எங்க போற நீ? I'm here for you. Always. Like you were for me. சரி நான் பிரேக் போறேன். அதோட கடைசி நல்லா ஓட்டு. Here. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, you'll have to stop me. You are the only one who can. Promise you'll remember. Sam, I'll be waiting for you on the beach. I remember. You knew. You always knew. I did and I didn't. I had so many dreams of the future. I didn't know which ones to trust. Which is why I decided to share them with you and the others. But to connect the dots, to make sense of everything, you need perspective. You need time. Time has no meaning to me. I am not a line. I am a single point. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. Our nightmares are your dreams. You found the common thread, the strand that links them together. And you did that the only way possible. To live life one day at a time. Thank you, Sam. A gun won't help you here. But it still has a role to play. It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach? Sam, I am the beach. And I must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens or hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened.
But I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. So, that's what I did. Sounds like hell. But you and the others came together, connected. And you may be living on borrowed time, but you still have hope. Before each of the Big Five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. And if I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. Even if we aren't together, we will always be connected. Goodbye, Sam. ஆயிடுச்சு போல இருக்கு கேமு. இதான் லாஸ்ட் எபிசோட் நிற்கிறோம். A gun won't help you here, but it still has a role to play. என்ன ஆகணும் இங்க நம்ம? Death Stranding 2 எப்படி ப்ரோ பிளான் இருக்கு? பிளான் பண்றான் ப்ரோ, பண்ணலாம், ஆடலாம். ஆயிடுச்சு நிற்கிற கேம். ஆனால் எங்கே போகலாம் இருக்கீங்க? நிறைய ஷூட் பண்ணலாம். யாரோ ஒருத்தர் இருக்கா பிளாக் ஷிப்பு, அவரை தேடலாம். நான் எங்கே இருக்காரு தெரியலையே அவரு. யாராச்சும் இந்த கேம் ஆடி இருக்கீங்களா?
There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I've dreamt of the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. Countless past extinctions that decimated life on this planet. Again and again and again. At first, I didn't understand what I was seeing or why. And that wasn't the worst of it. There were other, more terrible dreams. Dreams of death and destruction. Of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. As I have today. என்னடா ஒரு மாட்டி இருக்குது ஆக்ஷனுங்கிற கேம் ஆக்சுவலி போஸ்ட் கிரெடிட் ஏதாவது சுட்டா விடலாம் அவ்வளோதான். எங்கடா ஓட விடுறீங்கண்ணா? இவன் டயர்டாகதா இதுக்குள்ள ஸ்டோரி போடுங்க போவான். இதுக்குள்ள டயர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவடா டயர்டாகடா நீ டயர்டாகு ஆகு டயர்டாகு இன்னமும் இருக்குங்க. யாரையும் நம்ம ஷூட் பண்ணாம தெரியலையே. அதான் ஆயிட்டா டயர்டு. யாரா? The first operation. I was only 20. I opened my eyes and found myself on the beach. But the moment I came round, I was back in the hospital bed. யாரடா பார்க்கலங்க? Split across two worlds. Bridget, my heart. கோகுல, உங்களுக்கு எப்படி இந்த கேம் தோணுச்சு? எப்படி இருக்கு உங்க இதுக்கு இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு பார்க்கிறதுக்கு? உங்க ரிவ்யூ சொல்லுங்க பார்க்கலாம். The two of us managed to coexist. இந்த கேமோட ரிவ்யூ. Soon, our ages began to diverge. Bridget's body got older, while the beach kept Amelie's the same. So I came up with a story. I told people that Amelie was my daughter. A daughter with a debilitating condition and an absent father. நான் ஃபுல் கேம் பார்க்கல ப்ரோ. அப்படியா? பட் இருந்தாலும் ஒரு ஓவராலா ஒரு ரேட்டிங் ரிவ்யூ. Is French for soul. A soul that's a lie. There was no Amelie. I think shoot himself ப்ரோ. என்னப்பா இப்படி சொல்லிட்ட? ஹீரோ செத்தா எப்படி டெஸ்டலி தூக்கு போக முடியல ப்ரோ? I thought it was a curse in the beginning. ஓகே அவன் இங்க ஷூட் பண்ணிக்கலாம் தான் அங்க போ நிஜமான வாழ்க்கையில போக முடியும் அவனால. ரைட்டா? டன் ஓகே ப்ரோ, உங்களுக்கு எப்படி இருந்துச்சு இந்த கேம் ரிவ்யூ சொல்லுங்க. நீங்க சொல்லுங்க, இந்த கேமோட ரிவ்யூ கொடுங்க பார்க்கலாம்.
திரும்ப டயர்ட் ஆகும். என்னப்பா ஒரே டயர்டா? நான் பீச்சுக்கே போடா. நான் தண்ணியில போய் குச்சி செத்துறேன். இதுக்கு பேசாம நான் தண்ணியில போய் செத்துறேன். இதுக்கு பாவாதுனால ஃபேமிலி ஏறா திரும்ப கூட்டலரா. ஹாய் துல்டம் ப்ரோ, துல்டமா ப்ரோ. கிஃப்டோட பிக் ஃபேனா. கிஃப்ட் இல்லை இன்னைக்கு நைட்டுக்கு வருவாங்க. குட் கேம் நல்லா இருக்கு, பட் ஸ்டோரி மட்டும் லென்த்தா இருக்கு. அது மட்டும் இல்லைனா ரியல் லைஃப் நைஸ் கேமா? இல்லை 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 உங்களுக்கு அப்படி தோணுது. பட் நல்லா ஸ்டோரி லென்த்தாக தான் இருக்கு. லென்த் எல்லாம் கிடையாது ப்ரோ. ஸ்டோரியா அவ ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்கல. 9 எவ்வளோ 6வது எபிசோட் மட்டும் ஸ்டோரியா வரல தெரியுமா? நம்ம பாட்டிக்கு நம்ம கொரியர் அம்பினே இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டோரி மோடிக்கே வந்துச்சு கதை. சொல்லிட்டுமா ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டீங்களா? A deeply atmospheric and unique type game that turns traversing and stunning bleak landscape into meditative social experiment. Whatever. A history that might even stretch back to the creation of the universe. நான் அதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தேன் ப்ரோ. ஆமா ஆமா. Followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. என்னோட ரிவ்யூ என்னன்னாக்கா, கேம் மொத்தத்துல நல்லா இருக்கு, இல்லைன்னு இல்லை. பட் இவங்க ஸ்டோரி மோடு அங்கங்க ரிவீல் பண்ணிருக்கலாம். ஸ்டார்டிங் இப்போ நிறைய பேருக்கு ஸ்டார்டிங்ல போர் அடிச்சிடும் கேம். ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல இந்த பிடிஸ் இருக்கட்டும், ஓடுறது இருக்கட்டும், இந்த கொரியர் இந்த மலை மேல ஏறுது, அது தவிர மற்றபடி கேமுக்குள்ள ஸ்டோரி ரொம்ப டீப்பா இருக்கு. நம்ம என்ன இது சஸ்பென்ஸ் கூட நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஓ இது இந்த கேரக்டர் இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு அந்த அளவுக்கு அவங்க ஸ்மூத்தா எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க கதையை. கதை சூப்பரா கொடுத்துருந்தாங்க. பட் எனக்கு என்னன்னாக்கா லென்த்தா எடுத்துட்டு போக கூடாது இருந்துச்சு. நானே இப்போதைக்கு 11வது எபிசோடு 11னாக்கா ஒரு எபிசோட்ல 4 ஹவர் 40 ஹவர் ஆடி இருக்கே அர்த்தம் இந்த கேம். என்ன 40 ஹவருக்கு வர்த்தா கேட்டாக்கா ஓகே தான். ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் போர் அடிச்சிச்சு, கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்டிங்ல. போக போக எனக்கு எல்லாமே பழகிடுச்சுல. வண்டி இப்படி ஓட்டணும், மலை மேலே போனோம், இப்படி போனோம் சொல்லிட்டு வீட்டி அடிக்கணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் ஈஸி ஆயிடுச்சு. ஆனால் நான் ஈஸி மோட்னால நான் தப்பிச்சேன். ஈஸி மோட்னால எனக்கு கொஞ்சம் சீக்கிரம் முடிச்சிட்டேன் அந்த கேமு. அதே ஹார்ட் மோட்லக்கா நார்மல் கேமர்ஸ்க்கு சரியான கேம் தான் இது. பண்ணுனா பண்ணு, அவுட் ஆகு ரிப்பீட் வா, அவுட் ஆகு ரிப்பீட் வா. அதில் 40 ஹவர் போய் அவங்களுக்கு 100 ஹவர். ஈஸி மோடுக்கு 40 ஹவர், அப்போ ஹார்ட் மோடுக்குலாம் 80 ஹவர்ஸ் மேலே போகும். So I asked you to do it for me, and you did. You helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve, like this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have canceled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived. Just enough. Enough to make this world and everything in it a world that shouldn't be, a world out of balance. Order inevitably gives way to chaos. Everything that lives must inevitably die.
It's like the universe is trying to return us to the nothing we came from. Maybe the Big Five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. Enough to thumb its nose at the will of the cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. That's why the Big Five ultimately rekindled life instead of extinguishing it. From the ashes of the dead rise the living. Stronger and wiser. Inheritors of the legacy of existence itself. They defy the universe and refuse to surrender. They say, we're just getting started. Extinction is an opportunity. 2 minutes வரேன் ப்ரோ. சரி ப்ரோ, போயிட்டு வாங்க சீக்கிரம். என்னடா அதுக்குள்ள டாய்லெட்டா? ஹாய் ஸ்ரீ ப்ரோ. ஹாய் 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 ஹாய். எங்க ப்ரோ போய் ரீச் ஆயிட்டீங்களா? வீட்டில் ஃப்ரெஷ்அப் ஆயிட்டீங்களா? என்னடா ஸ்ரீ ப்ரோ, என்ன ப்ரோ பண்ணணும் இங்க? நானும் தப்பிச்சு பார்க்குறேன். கட்டில் வருது. I pulled the trigger twice that day. I knew at once I'd made a mistake. I found your beach and looked everywhere for you. Sam. There you are. ஓடிட்டே இருக்க வேண்டியதுதான். ஆஹா ஹா அவ்வளோதாங்க. இல்லை இங்கிலீஷ் வெளியே போகிற மாதிரி இல்லை, ஓடிட்டே இருக்கணும். இது அங்கே போய் ஸ்கேன் பண்ணுறாங்க. வெளியே எல்லாம் இல்லை. ஓகே, அப்போ இங்கே தான். Let's go home. I wanted to set you free from death once and for all. It's okay. I know the way. But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you.
extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. You became a repatriate, and dooms started spreading my nightmares to others throughout the world. It was me that got you and everyone with dooms into this. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE doesn't have that option for itself. But in my nightmares, I saw another future. One that you chose. One where extinction is hope against total annihilation. ஓடாத. முடிஞ்சிச்சு கேம். 30 டெபிட் எடுத்தா.
அவ்வளோதான் திரும்ப கட்சியில். A gun won't help you here. But it still has a role to play. அவ்வளோதானே முடிஞ்சிச்சோ? Listen, Sam. I was the one that brought you and Cliff together again. There was something I wanted you to know. You were never abandoned. And you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. I see him. This way. He's over there. Sam, over here, Sam. Sam, dead man. What's coming, Sam? You ready for a job? Ready. Sam, Sam, I see him. Okay. Lou, take me to Sam. Don't give up. You're still connected. நமக்கும் அண்ணன் அக்கோ அக்கோ இல்லை. நமக்கும் வணக்கம் வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? சாப்பிட்டாச்சா லோகேஷ்? Gotcha. யாரா அது? ஓ, அவங்க என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா இன்னும்? ஆமா ஆமா ப்ரோ. அவங்க வந்துருவாங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்துருவாங்க. சாப்பிட்டு ப்ரோ, நீங்க சாப்பிட்டாச்சா? நம்ம எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. For too long, Ice we Finger lived game. as strangers to one another. Divided by ஒரு walls கேம் பாஸ் built செம்ம to keep வெறுப்பு us ஏத்திட்டான் ப்ரோ. எந்த கேம் பாஸ் ப்ரோ அது? But now with the completion of the எந்த Cairo கேம் அது? network, எந்த we கேம் may சொல்லுங்க, at அப்புறம் பாஸ் last பார்க்கலாம். move forward as a people united. Today we come together to celebrate the birth of a new nation. A new nation for a new world.
the United Cities of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. ஆமரை தாத்தா வெறுப்பு ஏத்துட்டானோ அந்த ஸ்வாட வச்சு சும்மா கடுப்பு ஏத்துனா இருக்கும் எந்த கேம் ப்ரோ அது To rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand, sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... Going somewhere, Sam? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's gone. Come on, wait. There's something I need to tell you. Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. Not what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry.
நைட்டு என்ன லைவ் ப்ரோ ப்ரோ நைட்டு அக்கா தான் ப்ரோ லைவ் போடுவாங்களா இல்லை நான் 2 நாள் ரெஸ்ட்டு பெரிய கேம் முடிச்சிட்டலாம் இப்போ கரெக்டாக இன்னைக்கு என்ன டேட்டு 26 தேதி வந்துட்டு நான் ரெசிடென்ட் ஈவல் 5 ஆடுறேன் 5 மொத்தமாக அந்த ஒரு நாள் ஃபுல் நானே ஆடுறேன் அதுக்கப்புறம் ரெஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் 27 தேதி 28 தேதி சந்திக்கலாம். And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot. என்ன பிளான் ப்ரோ இது நீங்க இல்லாம லைவா வெரி குட் ப்ரோ நான் இல்ல அக்கா இங்க பாருங்க நீங்க எனக்கு மட்டும் தான் ஃபேன் அல்ல ரீலா காக்கு தான் நிறைய ஃபேன்ஸ் Set this whole mess in motion. Ends up being the key to saving you. Amelie. ரீனா தான் இந்த சேனலோட சூப்பர் ஸ்டார். Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. இது சூப்பர் ஸ்டைல் தான் இந்த ஸ்டைலுக்கு ஏத்த மாதிரி Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. Bibi's mother's name was Lisa Bridges. என்ன ப்ரோ பண்ணா law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. Special Forces. Quite good at it by all accounts. Later appointed as an aide to the president, who used him for most of her wet work. The records go on to state that he vanished after Cliff's death. இல்ல நான் இருப்பேன் பட் நான் ஆட மாட்டேன் கேம் ரீனா ஆடுவாங்க அவ்வளவுதான் நான் இருப்பேன் ரூம்ல சுத்திட்டு இருப்பேன் அவ்வளவுதான். Some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. But you can't fool the chiral network. We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. But don't say I didn't warn you. The president's got some dirty, dirty laundry. I don't trust him, but I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. சொல்ல எனக்கு அவன் மேல டவுட்டா இருக்கு சொல்லிட்டு Sam. I don't expect you to forgive me. But would you hear me out? I killed Captain Clifford Unger. I would tell you I did it for America. For love of country. But I didn't. I did it for her. Because I loved her with all my heart. She was everything to me. Everything. Now, I'm not trying to make excuses. I just want you to know that not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. The captain, saved my life. You know why they call me Die Hardman. Because he wouldn't let me die. He brought my sorry ass back home every time.
And I loved him உங்களோட ஃபேஸ் ரியாக்ஷன் பாருங்களேன், கேமுக்குள்ள ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷனு. as much as I சினிமா பார்க்குற மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக்கான ஒரு ஃபேஸ் ரியாக்ஷன். அது கேம்ல நமக்கு தோணல, அந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன். when he stared me down. That ghost. I knew he was here to kill me. To make it right. And why shouldn't he? Why didn't he? He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! But I don't deserve it, God damn it! There is no atoning for what I've done. God! No. என்னடா கல்லு கல்லு வச்சுட்ட பைத்தியக்காரல நீ? சரிடா அழாதடா, எனக்கு கல்லு வந்துருண்டா டேய். Don't worry brother, I will forgive you. But maybe this is the next best thing. Maybe he brought me back from the beach for a reason. No killing bro. One last time. He wanted me to do this. What? To keep on being Die Hardman. No. He didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? And life is pretty fucking fragile right now. And yeah, the old ways die hard. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together and build a better America. That gun won't help you here. That's her words, not mine. இவருக்கு பிடிக்கணும். Bravo. Amazing. ஆக்சுவலி கேம்ல எனக்கு பிடிச்ச சீன் அதுதான். அவங்க ரெண்டு பேரும் கன்வர்சேஷன் தான். அந்த அளவுக்கு இமோஷனலா இருந்துச்சு. என்னடா? Dead? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing, now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. But if the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me.
go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. Huh? In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. யூஸ் பண்ணாம போலாமா? Absolutely. Thanks for everything. How's the weather? Don't think you'll be needing an umbrella. I decided to follow my father's dream after all. Don't worry. I won't get mixed up with any terrorists this time. UCA's got my back. We're the first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Thanks. Wait. There's something I have to tell you. I didn't shoot Higgs. Couldn't pull the trigger. So I let him choose. Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. What isn't? But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I lose. Sam! Come on, Lou. One last delivery. ആയിഷ് ഫൈനൽ എത്തുന്നുണ്ട്. എങ്ങടാ പോണത്?
பைக் இல்லையா? பைக் எல்லாம் இல்ல ப்ரோ. பக்கம் தான் இருக்கும். எப்படி போனோம்? இல்ல எல்லாம் லாக் தான். நடராஜா சர்வீஸ் தான் இப்போ. ஹாய் கணேஷ் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். சாப்பிட்டாச்சா? பைக் இல்லையா? பைக் தான் ப்ரோ இல்லை. எங்கே போன கூட தெரியல, மேப் கூட இல்லை. வேர் இஸ் மை லிட்டில் சிஸ்டர்? சிஸ்டர் இல்லை ப்ரோ, அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க. இப்போ வந்துடுவாங்க, ஒரு 1/2 ஹவரில் வந்துடுவாங்க. 1/2 ஹவரா வரா இன்னும் கிளம்பல. எனக்கு தெரிஞ்சல அங்கே மேலே போல நினைக்கிறேன். ஏன் ஆஃப்லைன் ப்ரோ? ப்ரோ எங்க ப்ரோ போனோம்? இப்போ எண்டில் இருக்கேன். எங்க போனோம் சொல்லுங்க. மேப் கூட ஓப்பன் இல்லை, கன்ஃபியூஷனாக இருக்கு இவ்வளோ தூரம் வந்து. என்ன ஸ்டெப் எதுவுமே வைக்கிறீங்களா நீங்கள்? அங்கே தான் போனால் நிற்கிறேன். அதான் ப்ளூ கலர் இருக்குது, அதுதான். மற்றபடி எனக்கு எதுவும் இல்லை. மியூசிக் வைப்பாக இருக்குது ப்ரோ. ஆமாம், அது அங்கே தான் போனோம் நிற்கிறேன். பார்க்கலாம். எங்கடா ஃப்ரிட்ஜ் இல்லை, ஒன்றுமே இல்லை, எதுவுமே காணும். இங்கே எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க.
ஃபாலோ தி கோஆர்டினேட்ஸா? இங்க தான் நிக்கிறேன். ஓகே காய்ஸ், பாய் 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 ப்ரோ. லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண டைம் ஆயிடுச்சு போல இருக்கு. ஆல் தி பெஸ்ட், நல்லா பண்ணுங்க. இதுதானே இதுவா இல்ல வேற ஏதா? இல்லப்பா, இது இல்ல. இல்லையே, எப்படி கண்டுபிடிக்கிறானே? பிபியை பாருங்க ப்ரோ. இல்ல பிபி தான் செத்து போயிருக்கா. பிபி செத்து போயிருக்கு ப்ரோ. அதுக்கு தான் நம்ம எடுத்துன்னு போயிட்டு இருக்கோம் டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு. இந்த பக்கம் காட்டுது. இங்கதான் பக்கத்துல தான் இருக்கும். இங்கதான் கதை முடியும்.
ஆனா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது எப்படி போனோம். ஆ ஆ ஆ ஆ. Fuck me. இந்த பக்கம் தான் காட்டுச்சு. God damn, dude. எங்கேயா இருக்கும்? மேலே போகிற வழியே காணுமே. இந்தா. Of course. It's my luck. இவ்வளோ வேலைலாம் இருக்கா இவன்.
அப்பா இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கு இது இல்லையா இருந்தால் நல்லா இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு மேலே பார்க்கலாம். ஏய் இங்கதான்ப்பா. இங்கயா? தெரியல. இருக்கா வழி? ரொம்ப கஷ்டம். இங்கதான் நிற்கிறான். இங்கதான்ப்பா வந்துட்டான். ஃபைனலி வந்துட்டோம். ஆமா ஆமா ஆமா. இல்ல எனக்கு தெரிஞ்சளவுக்கு 14 எபிசோட் தான். 15 எபிசோடு எவன் போறான் தெரியலையே. பார்க்கலாம். அதான்டா எப்பா இவ்வளோ தூரம் வரதுக்கு படாத பாடு. Alright. I guess we're here. You still with me, though? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Thanks for everything. Child's special. One of a kind. A baby candidate. Either that, or A sacrifice. A foundation. A bridge. ஃபைனலி கலரில் வந்துட்டோம். Brought you an astronaut. Mankind can go anywhere, even outer space. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? Holy shit. Death Stranding 1 finally over. ஆமா ஆமா ஆமா. Captain, what are you doing here? My wife's checked in. They don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan.
so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. This woman in a mask who's done nothing but lie to me. I have a duty to protect our country. Lies are an unfortunate necessity. The President gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. We have 5 minutes before it resets, sir. 5 minutes to talk. Off the record. Take BB and get out of this place. There's nothing I can do for your wife. I'm sorry. You were my commanding officer, but I swore an oath to the President to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? If they catch you. Because you saved my life, sir. Again and again. When the brass sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Back then, I thought I was invincible. I thought I was some kind of action hero. But I'm not the hero. You are, sir. You're the reason I'm still alive. And it's past time I paid that debt. They're moving your son to a new facility tomorrow. You'll never see him again. He'll serve as the foundation of a new communications network. A sacrifice for a nation that no longer exists. I wrote down everything you need to know. It was the only way to keep it off the system. Burn it when you're done. The rest is up to you, sir. I believe this belongs to you, sir. Now, I can't terminate your wife's life support from inside her room. System won't allow it. So, this is the only other option. An alarm is set to go off if she flatlines. I've rigged the system to spoof her vitals. But you won't have long. 5 minutes, tops. హలో హలో వాలేకుమ్ సలాం చిరంటి
Don't hesitate. மெசேஜ் பண்ணாங்க. This is the only chance you'll get. என்னப்பா சைலன்சரா? ஓகே ப்ரோ பாய், நான் அப்புறம் வரேன். கேம் ப்ளே பண்ண கூப்பிட்றேன். பயோஸ் ரோஸு ஸோ போயிட்டு வரேன். சரி போயிட்டு வாங்க. நல்லா ஆடுங்க, நல்லா போட்டு விடுங்க எல்லாரையும். லைஃப்க்கு வந்த எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் கைஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங். Don't worry. I'll take care of him. I promise you. Promise you. போய் சாப்பிடுங்க ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட்டு. அச்சோ My hand, Melissa. BB, can you hear me? Can you hear me? Steady. குழந்தைய விட்டுலாமாடா? I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. A purpose that cannot fulfill outside the pod.
There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. Back off! Get him! Don't do it! I'll handle this. I'm sorry, Captain. Don't! You got it! You two! Stay there! And hold your fire! Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here.
I'm sorry, Lisa. I screwed it up. I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! Yes, sir. No. Open it up. He's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. It's okay. I'll always be with you. See the sunset, the day is ending. Let that yawn out, there's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till When I found out I was gonna be a father, I was so scared. Scared of what it would mean. I had to be there for you and your mom, no matter what. I couldn't just go off and get myself killed anymore. Couldn't leave you all alone. I couldn't. Get off of him! Now! I had it all wrong. All wrong. Being a father didn't make me scared. It made me brave. I'm sorry. Sorry it took me so long. Captain, look at you. Don't make the same mistake. Be yourself. Be free. Oh my god. Hi, Kabilin bro. Hi. Captain, I need you to hand it over. Shoot him, John. Let it go. Please. Shoot him. I give எப்படி you இருக்கீங்க the ப்ரோ? order. நான் சூப்பர் Shoot ப்ரோ. him. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? சாப்பிட்டாச்சா? You told me your name was Sam Porter. But you're Sam Bridges. சிஸ்டர் எங்க ப்ரோ? அவங்க வந்துட்டு இருக்காங்க. அவங்க அம்மா வீட்டுக்கு போயிட்டுலாங்க. My son. My bridge to the future. ஏன் ப்ரோ? ஃபாஸ்டிங் இருந்தீங்களோ? Without you, I was just like any other Cliff. டின்னர் தானா? வெரி குட்.
we're trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. நான் ஹிந்து ப்ரோ, நாட் முஸ்லீம். அதுக்கு என்ன ப்ரோ ஃபாஸ்டிங் இருக்கு, என்ன குறை? ஹிந்துஸ் தான் ஃபாஸ்டிங் வைப்பாங்க. சரிதா. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge to the future. And mine. அப்புறமா டே எல்லாம் எப்படி போயிடுச்சு? டேஸ் இன்னைக்கு உங்களுது Stand up. என்ன ஸ்பெஷல் டின்னர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு? அங்கே டெம்பரேச்சர் எல்லாம் எப்படி இருக்கு? கிளைமேட் சூப்பரா இல்லை வெயிலா? இங்கே பயங்கர வெயிலுங்க. Is this me? வா, கொஞ்சம் சித்துச்சு. That BB too. No, 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 no!
was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? In a manner of speaking. Take him out of the pod. I'll raise him as my own. Come on, Lou. Wake up. Come on, Lou, wake up. Come on, Lou. Come on, Lou, wake up. Wake up. Come on. Wake up! Wake up. Lou.